네, 감독님 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 감독님의 오랜 팬으로서 오늘처럼 이렇게 라이브로 인터뷰를 통해서 뵙게 되어서 무척이나 영광스럽게 생각하고요. 한국에는 사실은 저 같은 그런 골수 팬들이 무척이나 많습니다. 이번에 신작을 통해서 만나게 되어서 그 한국 팬들에게 감독님께서 간단히 인사 말씀해 주시고요. 그리고 또 한 가지는 이 영화가 무척이나 다면적인 측면을 가지고 있는데 어떻게 보면 가장 즐겁게 볼 수 있을지 만든 분으로서 가볍게 팁을 주셨으면 좋겠습니다. Well, first I want to say hello to everybody there in Korea. You guys watching my movies means a lot, and I've had a long history with you guys, and I hope this new movie challenges you in a new way, and hopefully you receive it as something very scary and breathless, but something that makes you think for a long time about what would you do if you were this family? What choice would you make? 감독님께 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 사실은 그동안 감독님은 수많은 영화를 만드시면서 오리지널 스토리로 주로 영화를 직접 또 각본을 쓰시고 또 영화를 만드셨습니다. 근데 이번 영화는 지난번 올드에 이어서 드물게도 원작 소설이 있습니다. 근데 이런 사실을 모르고 이 영화를 보게 되면 사실은 감독님이 직접 처음부터 창작해낸 스토리처럼 보이는데요. 그만큼 이물감 없이 감독님의 작품 세계에 굉장히 잘 어울리는 이야기처럼 보입니다. 처음에 이 원작 소설 그리고 또 거기에 토대한 그런 각본을 처음 만나셨을 때 이 이야기 어떤 점에 가장 강렬하게 끌리셨는지 궁금합니다. Yeah, I think, whenever I'm assessing ideas, whether it's mine or something from a source material, it has the same criterion, which is, is it a provocative premise that makes you immediately feel tension, and is it a premise that has complicated emotions at the center and make you I have to know how the story ends up. I want to have that feeling when I just hear the idea. And these last two had that level of feeling for me. And so I decided to do those instead of my original things. But now I'm writing a new original idea of my own. 네, 이번에는 캐스팅에 관한 이야기를 좀 여쭙고 싶습니다. 이 영화에는 이제 데이브 바티스타를 포함한 훌륭한 배우들이 여럿이 출연하게 되는데요. 어떤 이야기를 이렇게 영화를 구성을 하고 이 영화 속에서 이런 캐스팅을 하시게 될 때 감독님이 가졌던 가장 중요했던 원칙, 이런 배우들을 골라서 이런 배역을 맡기게 될 때 감독님께서 생각하셨던 어떤 기본 기준이 있다면 어떤 것일까? 그런 걸 또 여쭙고 싶습니다. Yeah, well, this one it's so specific. Essentially it's a fairy tale, right? A giant walks up to a little girl, like Frankenstein walks up to a little girl. And so the character that was written in the novel was a giant, emotional and philosophical, and is in every way you look at him is super threatening, but the things he's saying is the opposite of the way he looks. And when you think about it, who is a giant in the world that can do emotional monologues? There's really only one person. That is only Dave Bautista. That's the only person that I could think of that has shown a proclivity for nuance and texture and fragility, even though he's 300 pounds. He was this one guy, and when I met him, I realized this is Leonard. He's this guy here who his whole life has looked the opposite as the way he feels inside. 벤 알드리치 그리고 또 조너선 그로프에 대해서도 감독님께서 간단히 좀 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. They both auditioned for me, and I loved them. And then I auditioned them, I think, a second time, both of them. And I had seen Jonathan in a play in Hamilton, this famous play in New York. And I was always struck as soon as he came on stage. I was like, "Who's that actor?" That was many years ago, and so I remembered him in my head. And so when he auditioned for me for this part, I'd had him in my heart already. And then Ben, I wasn't as familiar with, and so I had to audition him a couple times. But you're looking for the chemistry between the two, and as it turned out, their chemistry was incredible, and so they were able to really convey an intimacy between the characters because they felt that way about each other. 네, 감독님께서 방금 전에 그 어떤 그 긴장감을 만들어내는 방식에 대해서 또 잠깐 언급해 주셨는데 거기에 대해서 추가 질문을 드리고 싶습니다. 일단 이 영화는 처음부터 끝까지 긴박감 넘치게 감독님의 영화들이 항상 그런 것처럼 우리의 흥미를 자내는 방식으로 영화가 진행해서 무척이나 즐겁습니다. 근데 영화를 보면서 이제 느끼게 된 것은 사실은 이 영화가 시공간적으로 무척이나 이렇게 좀 밀집이 되어 있다고 그럴까요? 시간상으로 본다면 사실은 하루 정도 남짓한 그 기간 동안에 이야기들이 이렇게 집중적으로 배치가 되어 있고요.
공간적으로도 사실은 세계의 어떤 그런 인류 절멸의 운명을 다루고 있는 그런 스토리임에도 불구하고 또 외딴 곳에 있는 숲속에 있는 작은 어떤 캐빈에서 어떤 오두막에서 사실은 거의 모든 이야기가 진행이 되고 있습니다. 이처럼 시공간적으로 이렇게 축소시켜 놓고 제한시켜 놓은 상황 속에서 감독님은 서스펜스를 장르적으로 만들어낼 때 오히려 창의적으로 훨씬 더 흥미를 느끼시는 쪽인가요? 아니면 그런 상황이 조금 더 부담스럽게 다가오시는 쪽인가요? You know, I believe and espouse in that art needs to be somewhat incomplete for it to be powerful. And so, it's what do you show, what don't you show, is the dance of the art form. And in painting or anything, I feel it's the part what you don't show is just as important as the things that you're painting. What's at the outside of the frame of the painting is critical. So it's being aware of the frame, and so when you're telling these giant stories of supernatural or the apocalypse or these giant mythologies, it is very powerful to be insinuative about those subjects. In my mind, that's the way my mind thinks about it, in that minimalist way. And I feel more because of that. I don't know, and I think a lot of audience members do too. 네, 이 영화는 사실은 숲속의 외딴 집에서 벌어지는 어떤 그런 그 호러적인 상황, 스릴러적인 상황이라는 측면에서 무척이나 장르적으로 보입니다. 그렇지만 그 안에서 다루고 있는 이야기는 굉장히 심대하면서도 큰 이야기를 다루고 있다라는 생각이 드는데요. 저한테 일단 흥미롭게 느껴지는 것은 외부의 침입자에 맞서서 그 대항해야 될 그런 그 캐빈에 살고 있는 사람들이 가족의 형태를 이루고 있는데, 이 가족이 게이 커플이 또 백인이고 또 이제 그들이 키우고 있는 그 딸이 또 중국에서 입양된 아이로 설정이 되어 있습니다. 이런 식으로 이제 그 가족의 구성원들이 다른 영화에 비해서 굉장히 독특한 측면들이 있는데요. 이 이야기에 왜 이런 방식의 어떤 그런 가족 구성원들이 설정이 되었다고 감독님은 생각하시는 건지를 궁금합니다. Paul Tremblay, the writer of the novel, had made that the configuration of the family. So I found that really powerful with regard to the premise of the movie being that one of them has to kill one of their own family. That two of the members are equal in every way, is physically equal, is fascinating given the premise. So you don't know what's going to happen. And that there's a chance, because they're both physical men, that it's possible that they could get out. There's lots of interesting ramifications. Then philosophically, I found it very beautiful that the movie is saying that in this mythology of religion, that we got it wrong, that the deity, the entity of God, what we're calling in this particular mythology, doesn't care that this is not a traditional family, that they don't see any difference in this family than other families, and has in fact given them the ultimate decision to decide whether humanity should go on or not. That I found very beautiful as a premise. 사실 지금 말씀해 주신 것처럼 사회윤리학적으로 혹은 실존적으로 이 영화의 이야기들은 굉장히 중요한 선택을 다루고 있다고 느껴집니다. 그 점에 대해서 감독님께 질문을 드리고 싶은데요. 이 영화에서 선택이 무척이나 저한테 흥미롭게 느껴지는 것은 한쪽에는 가족이 있고 다른 한쪽에는 인류의 운명이 있습니다. 이 양자 사이의 선택을 요구하는 그런 이야기를 갖고 있는데, 제가 궁금한 건 이런 겁니다. 이 영화에서 그 양자에서 인류의 운명과 다른 저울에 올라가야 될 또 다른 것이 왜 개인의 어떤 스스로의 자신의 희생이 아니라 내가 사랑하는 가족의 희생을 시키는 그런 선택을 해야 되는지, 이 양자의 그 차이에 대해서 굉장히 큰 차이점이 있을 것 같은데요. 거기에 대해서 감독님의 생각을 좀 듣고 싶습니다. Just what I loved about the premise, that it's our stories have to be challenged here. What is our story of a family? What is the story of a minority that has been persecuted? What is their feeling about the other people that have persecuted them? When you see the movie, it feels like when you start, there's a conservative group that is torturing a liberal group. That's what it feels like. And then as you're watching it, it actually spins the other way,
and becomes a group that's scared of others and another group that's saying, hey, we're all in this together. And so it kind of flips. And then the group that we thought was the minority liberal group is the one getting the guns and trying to shoot the other people. And the other group is saying, no, 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 save the world, save the world. And so everything kind of flips. And so I find that really, beautiful, that kind of challenging our stories. And then ultimately, I believe the movie reflects where we are in society, that we're at the breaking point, holding on to our individual stories of our tribes. And if we don't let go of that and have one large story, very, very soon, our time on this planet's going to end. 네, 사실은 이 영화는 무척이나 어떻게 보면 종교를 가지고 있든 갖고 있지 않든 간에 자기네 문화권에서 사실은 이런 원형적인 이야기들을 모든 사람들이 알고 있다고 저는 생각이 듭니다. 이런 이야기는 사실은 어떻게 보면 구약 성서라든지 요한계시록 같은 기독교 전통에도 있을 것이고요. 혹은 힌두교라든지 불교라든지 이슬람교에도 있을 것입니다. 그러니까 이 영화 속에서의 이야기들이 굉장히 원형적으로 느끼면서 영화를 다 보고 나면 아주 특수한 한 편의 영화의 이야기를 보기도 했지만 내가 평상시에도 굉장히 느낄 수 있는 그런 구체적인 어떤 이야기들을 사실은 원형적으로 다루었다는 측면에서 흥미로운데요. 한 편의 영화를 이토록 근원적이고도 어떻게 생각하면 종교적인 그런 테마를 깊숙하게 다루게 되었던 감독님의 가장 큰 흥미를 느꼈던 지점을 여쭙고 싶습니다. At the center, I found it very emotional, the idea of, can I get the audience to be one-to-one with the character if they decided to kill one of their loved ones? Get you there as an audience member. Can I get you to, you would have made that decision. So it's very challenging as a storyteller to get there. So I found that just a beautiful exercise as a narrator. But, I tend to be very fascinated with religion, even though I am not religious. I'm fascinated by it. I went to Catholic school. My parents are Hindus. They do all kinds of religious ceremonies. I'm fascinated by the mythologies of religion. And so when I'm telling a movie that has to do with religion, it's almost the way I tell about aliens or comic books. I'm just fascinated by this story. What if this story were true in some form? What would the characters feel if they came to realize this mythology is kind of true in a different way than they thought? 이 영화에 대한 어떤 시각적인 부분에 대해서 감독님께 하나 질문을 드리고 싶습니다. 사실은 이 영화를 보게 되면 굉장히 클래시컬한 어떤 룩이 있다라는 생각이 들게 되고요. 영화 이야기들이 그것인지 그런 시각적인 부분들이 영화랑 굉장히 잘 맞게 느껴집니다. 이 영화를 만드시면서 어떤 시각적인 원칙을 세워서 이 영화에서 반영시키겠다라고 했던 가장 중요한 부분이 있다면 어떤 것인지 궁금합니다. I was putting restraints on us older cinema had. So we were using we shot it on film. We used very old lenses. But beyond that, I was moving the camera in ways that they used to move the camera. The action would happen, then the camera would move to a second position. Another piece of action would happen, it moves to a third position. And they were before, because there was not much equipment that they could use, it had this kind of language to it. I have a great affinity for that language. So I tried to incorporate that old school language in the way I told the story, with all those limitations, and rather than using all the different pieces of equipment that you can use now. 네, 무척이나 흥미로운 감독님의 답변이셨는데요. 사실은 이런 질문을 꼭 감독님께 꼭 드리고 싶습니다. 이 영화를 포함해서 감독님은 하나의 어떤 새로운 세계를 창조해서 관객들에게 보여주는 데서 굉장한 그런 능력을 가지고 계신 것 같습니다. 팬으로서 그런 것들을 항상 영화를 볼 때마다 느끼게 되는데요. 제가 드리고 싶은 질문은 창작자로서 하나의 어떤 뭐라고 할까요? 새로운 어떤 그런 규칙과 새로운 맥락 속에서 작동하는 새로운 세계를 이렇게 창조해서 관객들한테 보여주는 걸 더 즐기시는 것인지, 아니면 그렇게 만들어진 새로운 세계와 지금 우리가 살고 있는 세계를 이렇게 서로 비춰주는 과정을 통해서 뭔가 다른 쪽으로 관객들에게 어떤 시사점을 제공하는 것에 대해서 감독님께서 더 흥미를 느끼시는지, 이 양자 사이에서 감독님의 생각을 좀 듣고 싶습니다. I think, where I traffic is a dangerous place. It's the place of essentially, thinking of it in the broadest of terms, I traffic in grounded fantasy. And so that junction where you're trying to ground it in real performances, and it really looks like this house looks like this, and it's grounded, and then saying, but
this fantastical element is true. It's very tricky, you know, and I love that because it makes me feel like a child when we all believed in the world had all this magic in it. So I kind of drawn to stories that I can expand my feeling or the audience's feeling about what is real, what is possible. You know, whether it's, hey, there might be real world comic book heroes, or, you know, ghosts, you know, it's an expansion of what we can't see and we can't know absolutely. And so in this case, it was kind of taking world events that are happening around us and saying, do those world events have a larger meaning? Is this the end of the world? And is there a way to stop it? 네, 극중에 등장하는 그 모든 인물들의 어떤 상황들 속에서 사실은 저한테 가장 강렬하게 사로잡혔던 어떤 부분들이십니다. 무척이나 흥미로운 부분인데요. 그러니까 이 영화의 이제 침입자들이 영화 속에서 악당으로 묘사되는 것이 전혀 아니다라는 측면입니다. 더 흥미로운 것은 이 사람들은 사실은 굉장히 폭력적인 상황을 주인공들한테 강요하다시피 그런 선택을 요구하고 있음에도 불구하고 이 인물들은 일종의 어떻게 보면 굉장히 숭고한 소명의식을 가지고 있고 사명감도 있고 다른 한편으로는 본인이 그것을 이행하는 것에 대해서 굉장히 큰 두려움을 느끼고 있는 존재로 영화 속에서 묘사가 됩니다. 이렇게 침입자들의 존재가 무척이나 독특하게 영화 속에서 설정이 되어 있는데요. 이것이 이런 이야기에 어떤 영향을 끼친다고 감독님께서는 생각하시나요? You know, there's such a wonderful group of characters, those four, because they are the antagonists of the original genre that the movie starts with, which is a home invasion genre. They are the scary and cult-like antagonists. But then the movie becomes a second genre, which is the end of the world genre. And so they become the protagonists of that genre, where they're the ones saying the world's coming to an end. This is how we can save it, you know? And so they become from antagonist to protagonist as the main characters, the family starts to realize it's not a home invasion movie, but it is an end of the world movie. You know, Knock at the Cabin is that mixture of an emotional drama, which is what I love, mixed with a very scary, thrilling ride. And those two, you know, aspects of it are the two aspects of me. One is I really love to entertain, and I'm grappling with a lot of emotional feelings about life and humanity. And to get to do those both, I want you guys as an audience to feel equally that sense that you went through something profound as a human being, but you're breathless at the end of it, that you went on a ride that your body and every cell it takes a while to recover from, and hopefully that combination sticks with you for a long time. 감사합니다. Thank you so much. Thank you.